హలో EnglishTinglish ఛానల్కి స్వాగతం. ఈ వీడియోలో మనం హిందూ పేపర్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని సెంటెన్సెస్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసుకుందాం. ప్రప్రథమంగా ఈరోజు 13th ఆగస్ట్ ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్లోకి వెళ్తే, కమలా హ్యారిస్ టు బి బిడెన్స్ రన్నింగ్ మేట్. ఇక్కడ రన్నింగ్ మేట్ అంటే ఒక ఫ్రెండ్ అని అర్థం. స్నేహితుడిని లేకపోతే ఒక కలీగ్ని మేట్ అంటారు. ఇక్కడ రన్నింగ్ మేట్ అంటే ఇక్కడ ఇది యుఎస్ పొలిటికల్ సినారియోలో జియో బిడెన్ కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు ట్రంప్కు అగెయిన్స్ట్గా. వారి తరపున కమలా హ్యారిస్ గారిని నిల్చోబెడుతున్నారు పొలిటికల్ సినారియోలో. షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు కలర్ on the major party ticket in US. She is the first woman అంటే ఈమె ప్రప్రథమైన మహిళ ఈ పార్టీ టికెట్కి అర్థం. మెగా ల్యాబ్స్ టు బూస్ట్ COVID-19 టెస్టింగ్. ఇక్కడ బూస్ట్ అంటే వేగవంతం చేయడం, ఒక కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయడానికి బూస్ట్ అనే అర్థం. మెగా ల్యాబ్స్ టు బూస్ట్ COVID-19 టెస్టింగ్ అంటే COVID-19 కరోనా వైరస్ టెస్ట్ కోసం మెగా ల్యాబ్స్ ఇంకా బూస్ట్ అంటే ఇంకో వేగవంతం చేయడానికి పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. CISR plans to use advanced genome sequencing device. CISR plans to use advanced genome. ఈ అడ్వాన్స్ జీనోమ్ని CISR అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ వారు ఈ డివైస్ని యూజ్ చేయడానికి ఆలోచిస్తుంది, జీనోమ్ స్టడీ అని. న్యూ పార్లమెంట్ రీఫార్మ్ టోల్డ్ టు సైన్ సెక్రటరీ అఫిడవిట్స్. ఇది ఫర్మ్స్ అంటే ఒక సంస్థలు అనేది FIRMS. దీన్ని ఫర్మ్స్ అంటే సంస్థలు. వాళ్ళు సైన్ చేయడానికి సీక్రెసీ అఫిడవిట్లో సైన్ చేయమని పార్లమెంట్లో. న్యూ పార్లమెంట్ సేస్ దట్ త్రీ ఫర్మ్ టోల్డ్ టు సైన్ సీక్రెసీ అఫిడవిట్స్. Three killed as police opened fire to quell a mob in Bengaluru. The three killed అంటే ముగ్గురు మరణించారు as police opened fire. ఎందుకంటే అక్కడ మాబ్ అంటే ఒక గుంపుగా ఉన్న సమూహంని మాబ్ అంటారు. అక్కడ క్వెల్ అంటే సందర్భానుసారంగా తీసుకుంటే అక్కడ గుంపుగా ఉండడంతో పోలీసు వారు ఫైర్ చేయడం, ముగ్గురు చనిపోయారు. అండ్ he killed as police opened fire to quell mob in Bengaluru. In quarantine, DU students anxious about online exams. ఇక్కడ anxious అంటే చాలా కోపంగా, అంటే క్వారంటైన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా కోపం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇలాంటి నిస్సహాయత స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ వీళ్ళు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడంతో వాళ్ళకు కొంచెం దిగ్భ్రాంతి, కోపంగా ఉన్నారు. సో ఎందుకు కోపంగా ఉన్నారు అంటే, వితౌట్ అ స్టేబుల్ నెట్ కనెక్షన్ షీ హ్యాస్ బీన్ అన్ఏబుల్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ అ మాక్ టెస్ట్. నెట్ లేకపోవడంతో మాక్ టెస్ట్ అంటే టెస్ట్కు ముందు ప్రీ ఫైనల్స్ రాస్తాం కదా, అలా మాక్ టెస్ట్ అంత మాక్ టెస్ట్ రాయలేకపోతుంది ఎందుకంటే నెట్ కనెక్షన్ లేదు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలని కోపంతో దిగ్భ్రాంతి. సో DDA ties up with CSC to speed up ownership rights registration. ties up అంటే ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం. DDA అంటే ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ. CCS అంటే కామన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ కొని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. టు స్పెండ్ అప్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్కు వాళ్ళు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు. ASI dies, constable sustains minor injuries as building roof collapses. ASI dies అంటే ASI గారు కానిస్టేబుల్ సస్టైన్స్ మైనర్ ఇంజురీస్. ఇక్కడ కానిస్టేబుల్ సస్టైన్ అంటే చిన్న గాయాలు
అయ్యాయి. ఎందుకంటే బిల్డింగ్ రూఫ్ కొలాప్సెస్, బిల్డింగ్ కూలిపోవడం, అక్కడ ఒక ఏఎస్ఐ చనిపోయాడు, కానిస్టేబుల్ చిన్నపాటి గాయాలయ్యాయి. మైనర్ అంటే చిన్న అర్థం, తక్కువ. మైనర్. మేజర్ అంటే ఎక్కువ. సీల్డ్ మార్కెట్స్ గెట్ న్యూ లీజ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇక్కడ సీల్డ్ మార్కెట్స్ అంటే ఏదైతే ముడి ఉన్నాయో వాటిని లైఫ్ అంటే అలవాట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేస్తున్నారు అని అర్థం. హైకోర్ట్ అలౌస్ రేప్ విక్టిమ్స్ టు టర్మినేట్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇక్కడ ఏంటంటే హైకోర్ట్ అలౌస్ ఎవరైతే రేప్ విక్టిమ్స్ ఉంటారో, విక్టిమ్స్ అంటే గురి అయిన వ్యక్తులు అనే. విక్టిమ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ఇక్కడ రేప్ విక్టిమ్స్ అంటే ఎవరైతే రేప్ చేయబడ్డారో వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అని, ఎవరైతే గురయ్యారో వాళ్ళని విక్టిమ్స్ అని అంటారు. వాళ్ళకి టర్మినేట్ అంటే హైకోర్ట్ అలౌస్ రేప్ విక్టిమ్స్ టు టర్మినేట్ ప్రెగ్నెన్సీ తీపించుకోవడానికి వాళ్ళకు హైకోర్టు అలౌ చేసింది ఈ సందర్భంలో. మార్జినల్ రైజ్ ఇన్ పేషెంట్స్ అడ్మిటెడ్ టు హాస్పిటల్స్. మార్జినల్ రైజ్ అంటే చాలా తక్కువ స్థాయిలో, రైజ్ అంటే పెరగడం, కొంచెం పెరిగింది. పేషెంట్స్ సంఖ్య చాలా తక్కువ స్థాయిలో పెరిగింది, స్థాయి కాదు, మార్జినల్ రైజ్ అని అర్థం. రైట్స్ నోటీస్ టు పోలీస్ ఆన్ పింజారా థర్డ్ యాక్టివిస్ట్ బెయిల్ ప్లీ. ఇక్కడ ఈ రైట్స్ అంటే అల్లకల్లోలాలు, గొడవలు అని అర్థం. నోటీస్ టు పోలీస్ ఆన్ పింజరా థర్డ్ యాక్టివిస్ట్ బెయిల్ ప్లీ. ప్లీ అంటే బెయిల్ ఇవ్వడం అని అర్థం. స్టేట్మెంట్, బెయిల్ స్టేట్మెంట్. వాళ్ళకు నోటీస్ ఇచ్చారు. It is celebrations to be organized at Delhi Secretariat this year. సో ఇండిపెండెన్స్ డే మనకు అందరికి తెలుసు, స్వతంత్ర దినోత్సవం. అది సెలబ్రేషన్స్ ఈ సంవత్సరం ఢిల్లీ సెక్రటరేట్లో ఆర్గనైజ్ చేయాలని, అంటే మొదలు పెడుతున్నారు. 15 dip in student in Gout school a matter of concern. 15% dip in students in Gout schools a matter of concern. ఈ సంవత్సరం 15% అంటే 15%. డిప్ అంటే తగ్గడం అని అర్థం. డిప్ అంటే 15% తగ్గింది. ఎవరంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వడం 15% తగ్గింది. ఇది చాలా చర్చనీయ అంశం. ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అని. బీజేపీ ఎమ్మెల్యేస్ alleges assault by UP police party workers protest. సో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే alleges అంటే ఆరోపణలు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే చేశాడు. అసాల్ట్ బై యూపీ పోలీస్ పార్టీ వర్కర్స్ ప్రొటెస్ట్. ఇక్కడ అసాల్ట్ బై అంటే వాళ్ళ ద్వారా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే alleges assault by యూపీ పోలీస్ పార్టీ వర్కర్స్ ప్రొటెస్ట్. ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ వర్కర్స్ అందరూ నిరసన తెలిపారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంటున్నారు, ఆరోపణలు ఏమని ఇస్తున్నారంటే పోలీసుల ద్వారా వాళ్ళకు చాలా గొడవలు, అసాల్ట్ చేశారు అని అర్థం. 6 psychiatric patients still untraced. అన్ట్రేస్డ్ అని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తెలియకపోవడం, అన్ట్రేస్డ్ అని అర్థం. కపిల్ మిశ్రా ఫ్రంట్ రన్నర్ ఫర్ బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీ ఇన్ ఢిల్లీ. ఫ్రంట్ రన్నర్ అన్నిటికీ ఇతనే ముందన్న. కపిల్ మిశ్రా ఫ్రంట్ రన్నర్. ఇక్కడ COVID-19లో మనం ప్రతిరోజు చూస్తాం డాక్టర్స్ ఆర్ ద ఫ్రంట్ రన్నర్. డాక్టర్స్ ఒక భాగం, చాలా చర్చనీయ అంశం. వాళ్ళు చేసే సేవలు అన్ని ఫ్రంట్ రన్నర్స్. దర్బాన్ సారంగ్, కపిల్ మిశ్రా అనే చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రంట్ రన్నర్, బీజేపీ జనరల్ సెక్రటరీ. లైసెన్సింగ్ ఫర్ టొబాకో సెల్లర్స్ సాట్. లైసెన్సింగ్ సిస్టమ్, టొబాకో అంటే మద్యపానం, తంబాకు అలాంటి, పొగ తాగడం అలాంటి. ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ లైసెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి
రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయని అర్థం. కీప్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అవుట్ ఆఫ్ నాగా పీస్ డీల్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని నాగా పీస్ డీల్ నుంచి పక్కకు పెట్టండి అని అర్థం. State borders hurls a change in MP. Skateboarding hurls social change in MP. So children of tribal village Anna district a sport as a way out of poverty. ఏంటంటే సోషల్ చేంజ్ అంటే ఇక్కడ లాక్డౌన్ సమయంలో వీళ్ళు ఈ స్కేటింగ్ని ఒక చేంజ్గా, అంటే ప్రతిరోజు ఒక పావర్టీ లేకుండా, ఎలాంటి వెసులుబాట్లు లేకుండా ఇలా అందరు కలిసి ఆడుకుంటున్నారు. పార్త్ ఈజ్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఈజ్ శరత్ పవార్. ఇక్కడ ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే అతనికి ఇంకా ఈ స్థాయి తీసుకునే వయసు అంటే ఆలోచన శక్తి రాలేదు. ఇమ్మెచ్యూర్ అంటే అది. శరత్ పవార్ గారు పార్త్ పవర్ని అతను ఇంకా ఆ స్థాయికి రాలేదు అని అంటున్నారు. యంగ్ లీడర్ హ్యాస్ డిమాండెడ్ సిబిఐ ప్రోబ్ ఇంటూ యాక్టర్స్ డెత్. ఇక్కడ సిబిఐ ప్రోబ్ గురించి శరద్ పవార్ గారు పార్త్ మీద చేసిన స్టేట్మెంట్ ఇమ్మెచ్యూర్. మహారాష్ట్ర రికార్డ్స్ హైయెస్ట్ సింగిల్ డే రికవరీస్ 13,408. కోవిడ్-19 రికవరీ రేట్ గురించి మహారాష్ట్ర 13,408 కేసెస్ రికవర్ అయ్యాయి. South okay speed boat మండ్వా అండ్ గేట్వే. ఓకేస్ అంటే గవర్నమెంట్ సైన్ చేసింది ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పీడ్ బోట్ రావడానికి. నో బ్యాన్ ఆన్ గణేష్ ఐడల్ ఇమర్షన్ ఇన్ సీ. ఇక్కడ వినాయక చవితి నిమజ్జనం. ఐడల్ అంటే ఒక విగ్రహం, గణేష్ ఐడల్ అంటే వినాయక విగ్రహం, ఇమర్షన్ అంటే నిమజ్జనం. సో నో బ్యాన్ లేదు అంటే ఎలాంటి బ్యాన్ లేదు ఈలో నిమజ్జనం చేయడానికి. స్టేట్మెంట్ చూస్తే ముంబై నుంచి. హైకోర్ట్ రిజర్వ్స్ ఆర్డర్ ఆన్ ప్లీస్ అగేన్స్ట్ TRAI టారిఫ్ ఆర్డర్. సో హైకోర్ట్ రిజర్వ్స్ ఆర్డర్ అంటే హైకోర్ట్ కొన్ని ఆర్డర్ ఇచ్చింది. TRAI అంటే టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. టారిఫ్ వల్ల ఛార్జెస్ అంటే రీఛార్జ్ ప్లాన్స్, కొన్ని ప్లాన్స్ ఉంటాయి, దాని గురించి హైకోర్టు కొన్ని ఆర్డర్స్ని రిజర్వ్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ప్లాన్ని ఇంతే అని చెప్పడం అని అర్థం. బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ కోన్ of 60 lakh by cyber fraud. సో ఇక్కడ ఫ్రాడ్ జరిగింది, సైబర్ ఫ్రాడ్. ఇక్కడ lakh పీస్ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్ సెల్లర్ ఇచ్చాడు అని అర్థం. IMD forecast heavy rain in Mumbai. ఫోకాస్ట్ అంటే చెప్పడం అన్నట్టు. హెవీ రెయిన్ ఇన్ ముంబై, ఇంకా వర్షాలు ఎక్కువ వస్తుందని ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ముంబైలో ప్రస్తావించారు. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.